בוקר טוב, ברוך השם, אנחנו נמצאים בבתי מדרש, שם ועבר. יש לנו שם ועבר, לא, יש לנו את צבי ומאיר. איזה בית מדרש. צבי מאיר. Okay, and I wanted to get it so quickly, so I just got myself built in. Okay, so everyone should know that when you כשאתה נוסע שיהיה לך גרטל, seatbelt. שמעתי דבר מאוד מעניין אתמול על גרטל. זה האוטו שלי. מישהו שאל, איפה אתה? כאן. מישהו שאל את חיים קניאבסקי, מה הדין בגרטל, שהוא אמר, שאלו אותו אם באמת הוא אמר את זה. שמעו שהוא אמר שבגרטל, אז במוקם הגרטל שם, שזה בדרך כלל באמצע, איפה שזה נכנס פנימה ומתחיל לעלות, שיש לו דין של חותם. לא, עליתי. זאת אומרת, חותם למעלה, אם יש איזו נקודה שקורה, זה פוסל את האסרוג, נכון? אז גם במוקם הגרטל, איפה שזה מתחיל לעלות, יש שיפוע, האם שם גם כן נקודה שחורה פוסלת. הגרטל לבן? מה? הגרטל לבן? לא, על אסרוג. על אסרוג, לא הבנתי. גרטל, לא הבנתי, כן. זה גרטל, אז כמו שהנקודה פוסלת בחותם, שמעו שהוא אמר שגם בעלייה שם בגרטל, אף על פי שזה לא בשליש עליון, שזה גם כן פוסל. זה נחשב שליש עליון. בגלל הנועים היסטורי. בגלל השיפוע. בגלל שבמוקם הגרטל יש אינדנטיישן, וזה שיפוע קצת. אז גם יש לו שם דין של חותם. אז הוא ענה לו, וגם אמר לו מה, שאולי האם זה מדובר רק בגרטל, שזה בשליש עליון. אם השליש עליון שם, אז זה גם כן נחשב מקום שזה פוסל. אז הוא ענה לו ככה, הוא אמר לו, ייתכן וצורך עיון. זאת אומרת, על השאלה הראשונה של, אם הוא אמר את זה, אז הוא אמר ייתכן. וצורך עיון. ואם זה גם כן צריך להיות בחלק העליון, אז הוא אמר צורך עיון. אבל זו שאלה מעניינת מאוד. מה פתאום? רפואה רייכמן. בשיעור שלו. לא, רפואה רייכמן אמר שהוא ראה שזה היה כתוב באיזה מקום, אז הוא אמר לחבר, יש לי חבר שהוא העורך ראשי של פילטיים, זה דוד קאן. אז הוא אמר לדוד קאן שהוא לא מאמין שרב חיים אמר את זה, על הגרטל. אז לכן דוד כתב מכתב, לפני כמה שנים כמובן, כתב מכתב לחיים קניאבסקי, וזה הוא ענה לו, בשתי מילים, ייתכן וצורך עיון. אז ייתכן... השאלה, זה הערה מעניינת. זה כבר ספק. הערה מעניינת. שכוייח. תודה רבה. אם זה... על האירוח. אוקיי. שכוייח ומאיר. שמחה רבה. Since we're talking about gartels, I will talk about two gartels. First of all, if you hit someone under the belt, that's a subgartelian hit. And then secondly, and if we're talking about an esrog, we're talking about bottomless pit and pitomless bottom. Okay, now that I've said my two verblach in English, today is the 21st day of Cheshvan. What about pitted prunes? Pitted prunes. I like those, by the way. I do too. Yes. And Del Monte, or Eretz, you know of Eretz Yisrael, pitted prunes. I get here in my local Makolet, I get Del Monte. I get the Chutz La'aretz prunes. Anyway, today's the Chaf Aleph Cheshvan, the art side of Avraham Azulai, and also David ben Sholem ibn Zimra, who is the Radbaz. Today's the art side of the Radbaz. And by the way, yesterday, just like 2 days ago, I missed Rav David Feinstein. Yesterday, I missed Lord Sachs, and I included in the Krutza
a brief Dvar Torah that he gave, and his words are pearls. It's kedai to listen to his voice again. And it's also the yahrzeit of Rav Elephant. Anybody knows anything about Itri? Halfend. No, elephant. Halfend. Elephant. In Yiddish. Okay. Elephant is a halfend. Elephant. But I know many people who learned in Itri, and one of them was kidnapped from Panovich, Gershon Bess, as I recall. Gershon Bess from Chicago? No, from L.A. From L.A. From L.A. Yeah, he was a real an Eloi in Panovich, and Rabbi Elephant chopped him. That's how I remember that. Anyway, so that's the yahrzeit for today. We have to say our Tehillim, and we are up to. We're getting into Mem Gimel. Are you a magist? Megas. שופטני אלוהים, וריבה ריבים מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועוולה תפנתני. כי אתה. כי אתה אלוהי מעוזי, למה? למה זנחתני? למה? למה קודר את הלך בלחץ אויב? שלח שלח אורך אורך ועמיתך, המה המה ינחוני. יביאוני יביאוני אל הר קודשך ואל משכנותיך, ואבואה אל מזבח אלוהים, אל שמחת גילי, ועודך. ועודך וכינור אלוהים אלוהי. מה? מה תשתוכחי נפשי, ומה תהמי עלי? הוכי לי לאלוהים כי עודנו ישועות פניי ואלוהי. אחינו כל בית ישראל, אחינו בית ישראל, הנשונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. Ma'akayim Yerachem Yerachem Aleim Yotzei Mitzara Lerevacha U'me'afel Aliyahora U'mishibud legeula Bagala uvizman Kariv V'nomar Amen Ma tishtochachi Favos Broomster. Broomster, noch einmal Broomster. Yeah, we have the Broomster. Broomster. Why are you? Did we say that yesterday? Hum. Hum. Yeah, I know. That's a humdinger. Humdinger. We said. That's what we said. And A humklinger. Humklinger. Favos. Broomster. Atistochi. That sounds like how you'd say it. Well, like, how do you sweep? Okay. We sleep very Sweep, tight. not sleep. Sweep. How often do you sleep? Okay. Matishtochi, I should start with the. I did Matehemi. Matishtochi Sweep and I nafshi. drink. Farfos, bist du mein Nefesh, azoi eingebeugen. Eingebeugen. And eingebeugen is bent. Eingebeugen. Bent. And I used to stay when I was in Crown Heights, and I stayed with the Nugaborgen. Eingeborgen. Because in this week's Parsha we have the word a number of times vayishtachavu, And that's and Eingeborgen. that's gebikt. Gebikt. What gebikt? Okay. Gebikt, gebeugen. It's the same word. Okay, here we go. Matemi love on Favos Brumsters Dumir. Broomster. Hochili lelokim. Vart und Hof. Hashem Yisbaracha. Oisgeleist. Vart and Hoif is wait and hope. Yeah, right. Oisgeleist is to be redeemed. Suverin. That's right. Oisgeleist Suverim. Ki od odeno val ich vel im noch leuben. Yeshua's Panai again. Ve'elokoi. For the Yeshua von Hashem Yisbarach was der leicht dem Panim. Der leicht is to relieve. Der leicht mir Panim und is mein Gott und ich hoff zu ihm
darfst du mehr nicht rummen von Tsar. Rumin. You don't have to Hum. from Tsar. Okay, that's my Yiddish for today, and I hope you'll have. I forgot You'll, my- again, you keep forgetting And your you list. know what? What? I'm actually keeping up to date. Today is Wednesday. In other words, keeping up for Shnai Mikra. Shnai Mikra. Okay, It's not okay. Shnai Mikra. It's Shnai Mikra. Right. Shnai Mikra. Shnai Targum. Okay, Shnai. Okay. In And this case, Kol HaMosif Lo Gorea. Kol Moisiv Mishaper. Shepeach. Kol HaMarbe. Kol HaMarbe. Okay. Kol Marba Reizem Yeshuboch. You know what? We'll talk about Rabbi Elephant first. Mordechai ben Meir Elephant נולד ב-1930 ונפטר ב-2009. נולד בניו יורק, למד בישיבת תורה ודס, ואחר כך בישיבת לייקווד. אחר נישואיו למד עם אריה לייב במלין, והקים, Malin was a Talmud of the Brisker Rov, right? right. ב-1956, רגע, בבייס התלמוד. בבייס התלמוד. ב-1956 עלה לארץ ישראל, לבני ברק. ואחר כך לירושלים אצל רב יצחק זאב, רב ולבל, בריסקר רב. הקים כולל בישיבת קמניץ. מעניין, כי היה לי קשר הדוק עם ישיבת קמניץ. מה הקשר שלו to Kamenetz? הייתי... Him. Oh, him. Who הקים כולל. He had a kollel in Yeshiva's Kamenetz for a few years. אחר כך הקים Itri. In other words, these are his different stops. He's proceeded Until he from established. Itri Malchus. And you know what Itri stands for? The Israel Torah Research Institute. I didn't know that. The Kiryat Itri. He actually later on came out with Kiryat Itri, and he was Mechaber Zahav Mordechai. Okay, that's Rav Elephant. On what? What is that sefer on? It's Lion Heitev. Check it out. And today's also the art side of David and Shlomo Ibn Zimra, the Radbaz, שנולד ב-1479 ונפטר ב-1573. נולד בספרד וגם היה... Who are we talking about? The Radbaz, whose yahrzeit is today. David ben Shlomo ibn Zimra. ונולד בספרד בגיל 13 עבר משפחתו לפז. Thought he was nolad b'Yisrael b'gil 13. אוקיי. ועשה, ואחר כך בצפת לירושלים. אחר כך עבר למצרים. From Tzfat, he went to Mitzrayim ב-1513 ומונה לאב בית דין. What year? ב-1517, What year? 1513. Went to Mitzrayim. And in 1517, Can you imagine that? מונה מנהיג יהדות במצרים. You go to Mitzrayim in 1500. וגם ראש ישיבה. 40 שנה. 40 שנה. שנה. Akut bedo. Okay, we did call back. Here we go. After 40 years later, he returned to Yerushalayim. ב-1553. There it is. 40 שנה. 40 years he was in Mitzrayim. Right. And then he went, afterwards, he went to Yerushalayim and then to Tzfat for 20 years. And from his Talmidim was the Betzalel Ashkenazi, the Shita Mekubetzes, and the Ari. These were his Talmidim. The Ari? Yes. And he was Mechaber, Kolel Kalalei Gemara, the Yakar Tiferes. The Ari HaKodesh was a Talmud of the Radbaz? That's Zuckman. I thought he just appeared, the Ari. No. And then Mitzudas David. Where was he a Talmud? You hear that? The Mitzudas David is, did you know that Radbaz
is the Ritzudas David. Wow, you are full of chidushim today. And Magen David, and Klalei, Kitzur Sefer Haflah, Keser Malchus, Mechaber Amuna, Shuta Radbaz, V'Leviat Divrei B'Shut Hon Yosef. Okay. One thing for sure, he didn't waste any time. No, I don't think anyone who we mention here is Wasted any time. no. They were special. Rabbi Avram Ozulai ben Mordechai Ozulai, no lot, but Faz. We got a lot of Faz today. Morocco. Isn't that Fez? It's Fez. Not Fez. Here, Pei Aleph Samach, not Pez. Pez isn't that one of those little? Used to have a dispenser, and you'd have the candy. It's Pez, Pez. not Fez. Listen, Tishma. It's Pasnisht. Pasnisht. It's Pasnisht to Pez. בשנת 1570 נפטר בחברון. was נפטר in חברון, כ"א חשבון, שזה היום, ב-1643. משפחת אוזולאי הגיעה מספרד בזמן הגירוש והתיישבה במרוקו. החידה ביקש מבנו, רבי רפואל ישעיהו, שיקרא לבן שיולד לו, שיהיה השביעי לאברהם אוזולאי בשם משה. שמשה רבנו היה שביעי לאברהם אבינו. How do you like that? Anyway. אברהם עלה לארץ ישראל והתיישב בחברון. בדרכו לארץ ישראל נעשה נס, שהספינה בה הפליגה חשבה להישבר, וברגע שרב אברהם דרך רגלו על המפתן היבשה, מיד נטבעה הספינה עם כל חפציו. זכר לאותו נס חתם צורת חתימתו בצורת אונייה. שם חיבר עם חברון בספר הזוהר בשם קריית ארבע, על שם ארבע הגדולים שפירושום קופצו בספר זה, הארי, רב חיים ויטל, רב אברהם גלנטי, רב משה קורדברה. כשפרצה מגפה בארץ ישראל, ב-1619 עזב את חברון והגיע לעזה. Hear this? We're talking about Aza, and we know people are talking about it really, instead of being, you know what, a place, it really belongs to us. Sham, can you imagine? In Aza, Avram Azulai was Mechaber at Sifro Chesed LaAvraham, Od Zahari Chama, Or Alavana, Or Agonos, Masa Choshev, Kenef, Renanan, Hagos Alavushim, Bali Bris Avram. All this was Mechaber in Aza. So, you know, you can learn from there that Aza could be an inspiration, not for real estate. Aza is Eretz Yisrael. Eretz Yisrael, we know that. Sheila. Okay, so afilu b'li rishima ein lecha mea parsha. Also ich habe schon gesucht. The ein word. Gebickt. Gebik means to Gebickt means to bow down. bow down. Vayokum, as everybody knows, is aufgestanden. It says that a lot of times. There's a word there which I still don't know how to pronounce, and anybody that can help me pronounce the word, I will be very grateful to. יש המילה שאני לא יודע בדיוק איך לבטא את זה. The word is למהר, וימהר. We've had it before. It's גאילת. Gimel Aleph Yud Yud Lamed Tes. Ge'alt. Ge'al, but Yud Yud. I know, ge'alt. Ge'alt. We'll see. Galt, it would be without the Yud Yud, it would be Galt. No, a lot of times. Aisle. No, it's Down light. the aisle. You have here, it's light. I hear. Gai? Alt. Alt. If someone can help me figure out how to pronounce that. It's a shame because I almost subscribed, not that it's authoritative, but I subscribe to, there's a way in the Yiddish where it actually pronounces words for you. And I came that close to reaching it, and then it said, oh, you have to do it all over again. And maybe, who knows, maybe I'll try it. Ge'alt. Okay.
We'll reach out. Shmayo, how's Shmayo's Yiddish? Do you know? I don't know. No if he's- Swiss. Yeah, I'm saying, who knows? Maybe. You never know. You don't put anything past Shmayahu. Never. Peugeot, do you know how to spell Gaalt? How to pronounce it? Gaalt. Peugeot. Okay, Peugeot, how do you spell Ge'alt? I don't know. The word is spelled G-E-T. Get. I think she's making a plug for a taxi company. There we go. Okay, Peugeot, how do you spell super... The word is Super eloquent. How do you spell super docious alley expeditions? Are you there, Peugeot? Peugeot, how do you spell super duper? Okay. Chaim Tovim! Chaim Tovim. Peugeot. Peugeot. Okay, here we go. Let's see. The other foot down. Okay. Very good. Very good. Kol Tov. Chaim Tovim. Chaim Tovim. Okay, we're still broadcasting. And אנחנו בדרך למקום הקבוע שלנו. I am wearing gatkes today because it was about 50 degrees. No, not really 50. Well, it was in the 50s. And when you're at the Kotel, you need to, if you're not going to daven inside the tunnel, you got to dress properly. And okay, here we are. We're in the middle of talking about the art sites and talking about, Sri was correct, saying every one of them were very special in terms of, and the Sefer Chesed LaAvraham, which was one of the Sfarim of Avraham Azalai, it's brought down, Katav Besod, Mi Shadar, Be'eretz Yisrael, Be'viat HaMashiach, Achrei Sheti'ir Shebe'od, She'oto Misbar Azam B'She'eretz Yisrael, Yakumu, L'tchiyah, V'yur Ruchaniyam, Hari Anshi Chutz La'aretz Lo Yakul, B'hem Shum Shinui. Al Kain, Yitlonenu B'fnei Melech HaMashiach, V'hu Yaneh, Halo Kvar Noda Mefursa Midosov Shel Kadosh Baruch Hu, Shem Kol Midah Geneged Midah. Also, Johnny B'chutz La'aretz, V'achar Yigil Rabot Hishtadlu L'vo L'Eretz Yisrael, K'dei L'zakot Al Nefesh Tahora, V'lo Chashu L'gufam, U'mamona Mabar B'yam L'yabosha, V'lo Chashu Liot Nitba'im B'yam, O Nigzal B'yabosha, O Liotim Shavuyim B'yad Adonim, V'bavor Ikar Rucham Nishmatam Asuzot, Al Kein Chazru Liot Ruchaniyim Mira Kanega Mira Avo Otam Shaya B'yadchem Lavo L'Eretz Yisrael Kamoim V'atem Nishralashin, you were lazy Bavur Chemdat HaMadron, because you were pursuing material things. V'chashasham L'ibud Gufechem L'odechem Ve'im Asitem Ikar Ruchachem Nafshasechem Asitem Techem L'chein Yishartem Tem Gam Gashmiyim. So, and then we also have Chesed LaAvraham Be'ena Aretz Nahar Chav Gimel Mesora Kibla B'Yadenu Shetchias Amesim Tiyeh Be'eretz Yisrael 40 Shona Kodem Tchias Amesim Asher B'chutz La'aretz. Amnam Kol Mi Sheniftar B'chutz La'aretz V'yesh Lo Mishpach Lo Korov Sham Be'eretz Yisrael Shu Chayev B'Achiloto Ein Isho Isha Yesh Koch B'Yado Korov Asher Be'eretz Yisrael V'Hachat Yoto B'Asher B'chutz La'aretz. And in this week's Parsha, the Balei Bris Avram writes, Rabbi Avram Medayik B'chol Mila Umila Umazber Lama Katuv Ekbara Matai Metai Lebelfanai Mikvar Meitcha B'li Et Avol Kaver Et Meiti Lefanai Im Et Ayin Sham She'et Bal Rabot Pam Medubar Al Kvura Sorah Avram Kana Et Achuzat Kever LeBeit HaKvoros LeMeitim Harbei
וגם שואל איך שלח אברהם אבינו ששמר את כל התורה ואפילו ערב תבשילין את אליעזר עבדו לקדש את רבקה שהצמידים היו לשם קדושים. הלא משנה מפורשת בגיטין הכל כשרים לעשות שליח קדושים חוץ מחרש שוטה וקוטם לחוטי ועבד. עין שם את התירס בטוב טעם מבוסס על לשון הכתוב. ועוד על הפרשה ואברהם זקן מה בא להודיעך והרי 40 שנה קודם כבר כתוב ואברהם ושרה זקנים אלא יש לנו זקן לחכם שנדחקתם על ידי ספר יצירה שהשם נתן לו וזה השם בירך את is גמטריה 655 כמו ספר היצירה ונדחקתם בו 52 שנים מאחורי גיל פ"ז 80 שנה עד גיל כ"מ והיינו בכל Gematria 52. Okay, that's it for the Yortzeit and today. We are beginning Perek Tet Vav Bo Yivor Godel Achiyuv, and this is Nidchei Israel, the 15th chapter, which will explain how the great is the responsibility of every person to teach his son Torah. Teach your children Torah. Mitzvah Sasem Torah Ala'av. Shelamed Limno Torah Kamo Shenemar V'limadatem Otam Et B'nechem. Dvarim Yud Aleph Yutes. L'shem shemitzvah l'lamed et b'no kach mitzvah l'lamed et ben b'no shenemar vodatem l'necha l'vnei v'necha. U'me'ema tzai matchil l'lamed l'vno. When is the beginning of teaching Torah to your son? When he begins to talk. Matchil l'lamdo pasuk Torah tziva lana Moshe. The Dvarim Lamed Gimel Zayin and pasuk Rishon v'ahavta es Hashem Elokecha b'chol levav v'chol nafshech v'chol decha. That's Dvarim Vav Hey. V'achar kach melamdo ma'at ad sheyeh kaven sheish or kaven sheva. You know, slowly keep teaching him the Aleph Beis and other things till he hits 6 and 7 Oz. If he does not have time to teach him personally, you should hire a tutor or a rebbe to be malamed, as the Rambam the Yeridea brings. And if there are those who teach their son only Chumash and not Mishnah, not Gemara, that's not enough. You have to teach him the Torah. Kvar nifzak, b'Yeridea, simin reish mem hey, sifav, demi, she'ef shelo, whoever has the wherewithal, chayiv lahaskelo melamed also, you should hire someone to teach him Mishnah, Gemara, Halacha, V'Agada, V'Yadati, ki yashivu al zeh, ki hu mishum, Nidchei lehu, shaita, lamda yoser, that the times are too hard for him to teach. But if he takes a cheshbon and nefesh, yedu ki rak hayetzer mater, it's only yetzer hara who's misleading him. Ki alo al shar dvarim shu rak b'toeles gufani ben. We know that when it comes to material things to provide for your son, kol echad ozer lefno, b'kol chachotzav, you make every effort to help your son, mikfi yacholto, according to your means. V'gam kam upamim moser nafsho l'sakana evodon avora. Sometimes you risk perdition for your son. Dahainu she'osa dvarim she'u shelo kedin beinon b'chavero. In order to provide for your son, you do things, material things, when it comes to your son. But we will learn, continue tomorrow, and we'll find out the koshkein when it comes to ruchanim, things that have to do with your everlasting nidchiyus. You should make every effort and not neglect it. And with that, I wish everyone chayim tovim.